It blinded me to the truth. That it was you. It was you I wanted all along. Did you track us here? Like a cowardly fox concealed in the brush? You widowed my destiny, wolf-kissed. You broke all my hopes. He's mad, Eivor. Silence him! Come, Eivor. Come save your crippled prince of dead ravens. I think game Are you hurt? It is nothing. Go! Kill that background! You must suffer 1,000 times what I suffered. What is this about? My son, Eivor. This is about my son. You speak nonsense, Basim. Hey. Appa Basim now Lokiya. Forgiveness is impossible. We shared so much in England, fought and bled together. Dig, Eivor, into the wellspring of your memory. இவன் தான் லோக்கியோ. நில்றா டேய், ஆம்பளை நில்றா. ஏய், என்னால் ஏற முடியாதா? போடு போடு. Speak your grievance. Show yourself. I do not wish to fight with you. What does battle serve? Let us speak. I have waited. ஏய், பய லோக்கி தான் போல இருக்கு. டேய் டேய் டேய். இப்போ காமெடி என்னன்னா, நான் வந்து லெவல் 200 அதாவது 220 தான் இருக்கேன். படலையே. வாடா வாடா வாடா, கீழே வாடா. இவன் வந்து என்னோட லெவல் அதிகமாக இருக்கான், அதனால் கொஞ்சம் அடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அடிச்சு தான் அவனு வேறு வழி கிடையாது. எப்படா ஏறுற? என்னடா தெலுங்கு படத்தில் வர மாதிரி குதிக்கிற? டே 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 என்னடா ஆனவனா ஸ்மோக் பாம்பு போட்டுற? ஸ்மோக் பாம்பு நமக்கு ஆக்சஸ் கிடையாது, அவனுக்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ். ஏய், விஷம் விஷம் போட்டான், விஷம் விஷம். ஆலையா, ஏன் கழுத்தை கடிக்க போறானா? The kiss of a wolf takes my prize. Of course. எனக்கு தெரிஞ்சு லோக்கியா, லோக்கி தானா இல்லை பேசிங் என்னத்த ரைஸ்ன்றான். Son will not have suffered in vain. You spout nonsense like an alehouse drunk. Hey, what? ஓவர் அடிக்கிறான். சரி, மேலே ஏறுற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது. ஸ்டாலிங் தான் ஒரே வடி. வாடா. ஓய் You are resigned to this. Yeah, that's just வென்று இவன் ஸ்டார்டிங்கில் காட்டும் போதே எனக்கு சந்தேகமாக இருந்துச்சு, இந்த பய வில்லனாக தான் வருவான். திருட்டு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியோ ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு டே 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 ஓவராக அடிக்கிறடா நீ. போக முடியுமா? போக முடியாதா?
டே என்னடா இப்படி சண்டை போடு போடு போடு. ஏதாவது பட்டன் கிட்ட அழுத்த சொன்னாங்கன்னா வேகமாக அழுத்தி வேண்டியதான். குத்துறான். Let us make this more interesting. We'll drag Sigurd into the fray. Coward! Face me! Fight me here! பாடி ஹெல்த் ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Be on your guard, Sigurd. ஆமாடா, ஆம்பளை இருந்தா வாடா, நின்று சண்டை போடுறான். நீ நின்று சண்டை போடுற, நீ அசாசின்னு ஒத்துக்கிறேன். ஓ ஷிட், என்னோட பிஎஸ் வேற, ஐ மீன் இந்த கேம் வந்து பக்காக இருக்குது. எனக்கு வேற ஆஃப் ஆகிடுமான்னு வேற பயமாக இருக்குது. அது வேற பிசராகுது. ஏன்னா நான் முக்கியமான இதுலலாம் நிறைய வாட்டி ஆஃப் ஆச்சு. சறுக்கினே போகணும் போல இருக்கு. Oathbreaker, you'll die here. This brings me no joy, Justice Bringer. You were always so kind, but you chose the wrong side. Appadi, tartachi. I am your prize, Basim. Come. You are indeed. Hey, என்னடா அவன் green lantern மாதிரி கையில ஏதோ. Not die. Not here. Not by your hand. I will leave you here to die. On a dying tree. You died once, you will again. கழுத்து நெறி சுரு அவனை தூக்கி ஸ்மாக் போடுவான. போடு. அது 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 சொரு மேல. Sigurd, stop this thing. Douse its fire. Sigurd. Transformer sound கேக்குது. Does he still live? He does. But in darkness. Good. The bastard. For how long had Basim been planning this treachery? I dare not guess. Gods! Am I to be hounded by a parade of blood-minded traitors the whole of my life? There is no end to this. You have something you want to say? Then say it. I need some time to breathe. Let me sit a moment. That man's anger, his rage, it had a familiar sting that I cannot place. He was raving, Sigurd. Without sense or reason. Pay it no mind. I am not mad, Eivor. These things I see and feel, I know they are true. I know, brother. Now more than ever. You always spoke true. We should cast our eyes towards home. It's a long journey and I am not well. Home. Eivor, on our journey here, I had much time to think. On the ecstasies and the agonies of our friendship. I am not the man I was. My time as the Jarl of our clan has run short. You must lead us now. Do you mean this? When Dag called you out and challenged you to a duel, you let him die with honor, in spite of his betrayal.
He did what he felt was right, and I honored that. I recall our days in Oxenifordshire, our search for the Saga Stone. You disagreed with my orders, but you followed them. You questioned my methods, my aims, but you did not disobey. And when I passed judgment on Holger, you let my sentence lie. Though I knew you disagreed, the look on your face said all. In all my days away, in my fog of confusion, you have shown great wisdom and strength and leadership. Where you go, Eivor, I will follow. Our clan is yours to lead. Thank you, brother. I won't let you down. ஸோ நான் ஹாப்பி எண்டிங் முடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. You have a stormy look. Years ago, before we left for England, I saw a vision. A vision that foretold a betrayal. That I would betray you. I refused to believe it. I would never do such a thing, I told myself. But in the years since, I have robbed you of your dreams. Of England. Of Valhalla. If you feel I have wronged you, brother, I will make it right. We cannot unweave our fates, Eivor. All is laid before us, from the day we are born. To be angry at this would be like wrestling the ocean. A pointless struggle. We two ragged ravens. What a saga we have inscribed together. A tale for the ages. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஏய் லைலாவை காமிக்கிறாங்கப்பா. Bex, I'm coming out. Steady, Layla. Were you watching my feed? What the hell was all that? I think that was the solution to our problem. Are you thinking what I'm thinking? Desmond. ஏய் டெஸ்மண்ட் பத்தி What about பேசுறாங்க. He was just a bartender before he joined us. Not even a very good one. That's when he learned his real purpose. He was like a... I don't know, like a singularity, you know? A vanishing point. All of human history seemed to converge on him. In 2012, the sun threw off a mass coronal ejection so large, it should have wrecked all life on Earth. I remember. I worked at Abstergo then. It was Desmond who saved us. He knew how to stop it. Abstergo claimed credit for that. Something about their satellite network. That's bullshit. It was Desmond. He pulled the switch that saved the world. But that switch is still on. Still generating a magnetic field. One that's growing stronger every day. The temple Eivor found. That's where the field originates. Exactly. And it's been running for 8 years. Getting stronger and stronger. It'll be dangerous now. Heat, radiation. Doesn't matter. We have to fix it. Shut it down. No. Slow it down. It's still protecting us. All of this is starting to make sense. Everything I've done, everything I've learned, it led me here to this moment. You'll need the staff for this one. For protection. Otherwise, you won't make it past the first gate. Right, of course. Okay. I'm ready. Okay. I'll pack the van. And I'll contact our ship. It can be in Boston Harbor by tomorrow night. Thanks, Bex.
டெஸ்மோண்டை கூப்பிட்டு வருவாங்களா அதே வேண்டாம். I'm ready. It's a long way to Beantown. Hop in. Shaun, I'm here. Ah, good. Your signal's already a little wobbly. Are you inside? Not yet, but there's 100 feet of ice above me. All right, we may lose touch when you push through, so remember what we talked about. Watch your meters carefully, for radiation especially, and keep the staff close. Got it. Standing by. இது என்ன ஸ்டாஃப்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? இது வந்து ஒடிசியில் வரும். பரவாயில்ல, ஓரளவு கனெக்ஷன் கொண்டு வரானுங்க. ஸோ இது இருந்தால் இம்மோட்டல் அவங்க. இம்மோட்டல்னால் இது இருந்துச்சுன்னா சாவே வராது. Zawaho en nakwat. Unsme borturwan di guarde. Ul solos vras hunakudide. Unzum huraz desderehaz zohumsi. திறந்திட சிசின்னு சொன்னால் தொந்தரவு போகுது. ஏன் இவ்வளோ வருஷு? I'm in. And remember, do not cut the machine off. Just slow it down. The field it generates must still protect the Earth. I hear you. The elevator still works. 75,000 years. What's another millennium or two? ஸோ இதெல்லாம் ஸ்கிப் It's getting hotter பண்ணிட்டாங்க. already. Yes, by our reckoning, it's going to go up by about 16 degrees Celsius. How does it draw so much power? Tectonics is our best theory. The movements of the Earth's crust, the churning lava beneath. Huge source of energy. That's tech humans should have. Energy, not pieces of Eden. Well, when all this is over, we can get a startup going, you know? Get a little workspace, buy a van, just the three of us. Shit, you're breaking up, Shaun. Say that again, please. You're breaking up. Forget it. I'll call you when I'm topside. Why don't you try calling us when you're topside? Something like that. Here we go. ஒரு வழியாக வந்தாச்சு. There you are. You're working overtime. எப்படி இந்த மிஷின் வந்து இவ்வளோ பெரிய மிஷின் Must have collapsed on the ice எப்படி mountain. அந்த காலத்திலே வந்திருந்தது? Whoa, whoa! இந்த ஸ்டாஃப் இருக்கனாலே உயிரோட இருக்கா. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இது வந்து கெசாண்ட்ரா, அதாவது ஒடிசியோட ப்ரோட்டகனிஸ்ட் வந்து From all that melted ice. கடைசி வரை உயிரோட இருப்பாள். 10,000 வருஷம் கழிச்சு கூட வருவான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ அவள் கையில் வந்து இந்த ஸ்டாஃப் தான் இருக்கும். ஸோ இம்மோர்டல் ஆகிடுவாங்க இது யூஸ் பண்ணால் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இதில் வந்து என்னடா எங்கேயும் சுற்றினாங்க. ஸோ என்னென்னா இதில் வந்து ரேடியேஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த கோர் கிட்டே போகிறதுனால. ஸோ இது கையில் வச்சா அவங்க இம்மோர்டல் ஆகிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு சாவு வராது. அதை தான் சொல்ல வராங்க. Don't look down. Don't look down. I won't. எனக்கு ஒடிசி விளையாடும் போது கெசாண்ட்ராவை பார்த்தோன்னா ஐயோ என்னடா கெசாண்ட்ராவை காட்டுறாங்களே செம்ம ஹாப்பி. ஏன்னா அப்படி உயிரோட இருக்கிற மாதிரியே காட்டினாங்க. பல வருஷம் ஆயும் உயிரோட இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க. அதுவும் அவள் வந்து இவகிட்ட பேசுவா வேறு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாஃபை இவ கையில் கொடுத்துட்டு செத்து போயிடுவா. Cassandra. செமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு கிராஃபிக்ஸு.
தாவுடா தாவு செவ்வாழை தாவுடா தாவு. இதுக்கு மேலே போகணுமா இல்லை இங்கே கீழே போகணுமா? ஓ இப்போ தானே வந்தோம். இப்போ போனால் அந்த இடத்துல அவன் பேசின் உடம்பு இருக்கும்ல. Let's see. Why would anyone want to end their life here unless they felt it was just beginning? ஏய் அவன் உடம்பு அங்கே இருக்கு மேலே பார்த்தீங்களா? It's just like the Animus. It's just like the Animus. இன்னும் உடம்பு அங்கே இருக்கு. சைடில் பேசிமோட உடம்பு இருந்துச்சு. This is Eivor's Valhalla, or a simulation of it. So what am I looking? Will I know it when I see it? இதே மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் வந்து டெஸ்மண்ட் வந்து பிறப்பான். ஐ மீன் something feels off. ஆன்டி கிராவிட்டியா? Are you doing this? Are you pushing this machine to its limit? So here we went in fealty to our master. யாரா நீங்க? எத்தனை வருஷமாடா இங்கே இருக்கீங்க? Who's your master? Is he here? Hey, Basim. They flatter me. I am only a guest in their world. A world spun of wishes and hopes. Basim, you sent the message. You led us to Eivor's grave. Yes. A hopeful message, was it not? How? You've been trapped here for a millennium. Eivor put you here. Indeed. But I'm not alone in this place. Not always. I have a friend who helps me. Together, we read the calculations. After we located Eivor's probable resting place, I contacted you. Through the digital lasses that enwebs this earth like a spider's nest. In our day, all the world was connected like this. A superorganism of technology. The staff you carry, the temples you have visited, all of it speaks as one. May I show you something? I imagine you can do anything you want in this place. Not as much as you might think. I am tethered to my body in a most uncomfortable way. But you can slow this machine down. You know how it works. Yes. We'll do it together. For another catastrophe is near at hand. This node of time has an ugly way of correcting itself. Go ahead. You're a hard man to trust. You must know that. You're not obliged to trust me. But this is all I can offer. God damn it. Silence, Udur. Verdandi. Skald. Be at ease. Your day of rest has come. At peace. At last, we rest.
Is it done? That's him! Where are you? What is that? Everything. Run it again. லைட்லாம் எரியுது. Nothing. No. Wipe it. Run again. Who are you? Wait a minute. Who are you? Layla. Hello. You know me? Yes. Through the calculations I read here in the gray. 8 years ago, the odds of your arrival were 15,055,003,276 to 1. As the years passed by, those odds improved. And as of yesterday, near even. It's a pleasure to meet you at last. Who are you? And what is this? I am the reader of the calculations. All these possible futures for you and the world outside. I have spent much of my new life reading these, searching for a way to finish everything we started so long ago. It begins here. You slow down this machine and save the world, from which point all possible futures expand. Millions upon millions of possible roads. But in every one, another catastrophe recurs. The node collapses and the world is wiped out. The human race dwindles and fades. I must keep looking. I must find the solution for you. I must leave you with something. This node. This is right now where I slow down this machine? Yes. I start all my calculations from this point. The only thing I know for certain. That seems limiting. How do you mean? What if you went back further, to 2012 when Desmond saved the world? Desmond? What if he didn't save the world? What if he walked away and let the world burn? Look at those timelines. Read them instead. I see. An interesting idea. Fascinating. Billions upon billions of new timelines to explore. Exactly. These are timelines that never came to pass, but they could have. If Desmond had let the world be destroyed, maybe the humans that survived would have learned something from the disaster. And maybe in one of those timelines they could have found a way to prevent it from happening ever again. That is brilliant. How did you come to that idea? If you spend too much time narrowing down what's possible, you may never give another thought to the improbable. Thank you for your insights, Layla. It's only the beginning. We have a lot of data to sift through. Are you staying? Until we find something useful, I will. I don't want this to happen ever again. You may not have much time, Layla. The machine is powered down, but the radiation, it will linger for decades. By my calculations, you have 73 seconds before your exposure is lethal. I'm not worried. I have the Staff of Eden. It heals and protects. No. You do not. What? How? கீழே வந்துச்சுல? Of course. Of course. Fuck. All right. We'll find a solution together. However long it takes. And if that means I can never leave, so be it. I owe this to the people I hurt. The people I love. Yes. I know the feeling. Let's get going, huh? A few billion timelines might take a while. It will. But it will not feel like it. That is what I like about this place. ஸோ இவ வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டா. எனக்கு தெரிஞ்சது டெஸ்மாண்டு தான் நினைக்கிறேன். இந்த பேசினது ரீடர்னு சொல்லிட்டு பேசினது டெஸ்மாண்டு தான். ஏய் அப்ப இந்த சைடு சொருவி இருக்கிறது யாரு?
யாரா அது? Are you with me? I'm with you. It worked perfectly, my dear. Is the mad one here? No, my love. Only we remain. And Layla? The air of memories fulfilled her role perfectly. Now then, a new world awaits. Shaun, Bex, I had a choice. And I chose to stay. You'll wonder where I am. You might wonder if I am. I don't know how to answer that. But I'm not afraid. And I'm not alone. We have work to do. Work that may take us days or years. It's impossible to say. But we'll finish it. What I mean is, don't come looking for me. It's too dangerous and too late. Take care of yourself. Take care of the world we still have. And take care of... You see, she's fine. In a manner of speaking. A manner of speaking. Jesus, we have to find her. You heard her. She doesn't want to be rescued. Bullshit. In any case, there's nothing left to save. Not after this long. Because of you. You left her there. This is all a bit much. I know. I'm in the same situation. No. You're in a class all your own, man. We're assassins now, not hidden ones. From the Arabic, Hashishin. Ah. And do we have a mentor? Is that still the practice? We do. Name? William Miles. William Miles. I'd like to meet William Miles. Would you bring him to me? We can call him. Encrypted line. You can talk to him right now. No technology. Face to face. A meeting of minds. It's time to take the fight to these Templars, as you call them. I won't go anywhere, my friends. Your Animus is in good hands. How much do you know? My dear, we invented such things long before you did. I'll figure it out. It's a nice place to die, Eivor. Not everyone gets to choose. You bested me. I don't know how, but you did. Yet, I'm the one left standing. And now, I can take from you anything I want. Your memories, your skills, your secrets. They're all mine. And when I have them, I will put them to good use. To find my children. And bring my family back together. ஸோ என்னன்னா ஓடின் வந்து இவன் பையனை கொண்டுட்டான், லோக்கியோட பையனை. அதுக்கு தான் இவன் பழி வாங்குறான். அதுதான் இவ்வளோ பெரிய இது. Hello, little fella. அதுதான் நடக்குது இங்க.
ஸ்டாஃப் இருக்கு பார்த்தீங்களா? எப்படி இவன் ஸ்டாஃபை தொடாம உயிரோட இருக்கான்? ஓகே ஓகே. Hold tight, love. A new world has opened to us. Once I get my bearings, okay. There is nothing we cannot achieve. ஸோ இவன் வந்து அப்படியே உயிரோட இல்லை. இவனோட லைஃப் வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் அவன் லைஃப்பை வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கான், அவ்வளோதான். The bleeding effect shouldn't take long to kick in. A few days at most. So here we go. Hey, நம்பாளு. Steady, Eivor. Eivor, Sigurd! Toby. Welcome home. We missed a great feast, it seems. Eivor! Sit a moment and rest. Sigurd. For me. டெஸ்மண்டோட அப்பாவை பற்றி தான் இவனுக்கு பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. வில்லியம் மைல்ஸ் டெஸ்மண்டோட ஃபாதர்னு நினைக்கிறேன். டெஸ்மண்டோட பேர் வந்து டெஸ்மண்ட் மைல்ஸ். Gift of the gods, you are back. Safe and standing tall. Did you find what you were looking for? We did. But it was not for us. What is this? Eivor's returned! Inside of the hearth, come! Your secret is no longer safe. Eivor? Randvi? What is this? Is everything all right? Our Jarl's Kuna has returned to lead us forward into an uncertain future. Will you speak to your people? For love and joy, words can jade. Our souls must sound in a heartful song. And when... No. You're less mine than I'm yours. And I ask of you only this. Keep me honest in the times to come. Hearken well in Hall of Kings. பாட்டு போடுறானுங்க. On ocean steed my words gain wings. Odin's mead I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. We reach the place our trail of red. In Odin gazed upon the dead. The voice resounds the mighty horn. For those who fight, for those
who fall, for those who fight and those who fall. May horns resound the mighty hall, for we who fight, for we who fall. Looks like I have a new letter. ஓகே, கேம் முடிந்து விட்டது. எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைட் கொஸ்ட் தான் இருக்குது. சைட் மிஷின்லாம் நீங்கள் பார்க்க ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா அதையும் போடுவேன். ஆனால் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்களே. ஸோ நான் சொன்னேன்ல ஸ்டார்டிங்கில், நான் என்னோடய லெவல் பாருங்கள் எவ்வளோ, நான் என்ன லெவலில் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. நான் 208 தான் இருக்கேன். ஆக்சுவலாக அந்த லெவல் வந்து அவனை வில்லன் அடித்தது வந்து 290 தான் அடித்தேன். ஓகே, டாடா பை பை. நம்ம வேறு கேமில் சந்திக்கலாம். இப்போ வந்து ஷேடோ ஆஃப் த டாம் ரைடர் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம ஷேடோ ஆஃப் த டாம் ரைடரில் மீட் பண்ணலாம். டாடா பை பை.